আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য ব্যানানা কেক। আমি অনেক জায়গায় ব্যানানা কেক খেয়েছি, কিন্তু এই কেকটার মতো মজা এবং এত টেস্ট আমি কোথাও পাই নাই। তো এই কেকটা বানাতে আমি চলে এসেছি আমার খুব কাছের আরেকজন ফ্রেন্ড এনাসের বাসায়। সে ইরাকি, কিন্তু অস্ট্রেলিয়াতে প্রায় 15-16 বছর ধরে আছে। আমরা খুব ভালো ফ্রেন্ড। ইনশাআল্লাহ নেক্সট আমি আপনাদের সাথে আরো মজার মজার ইরাকি রেসিপি শেয়ার করব। আমি যখন ফার্স্ট ব্যানানা কেকটা ওর বাসায় খেয়েছিলাম, এত মজা, সেই দিনই আমি ওকে বুক করে রেখেছিলাম আমার ইউটিউব চ্যানেলের জন্য। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। Assalamu alaikum everyone. My name is Inas. I'm from Iraq. I live in Australia. I came to Australia 15 years ago. I met Fariza in Samki group and we are very good friends and I like to share with her my recipes, Iraqi recipes. We are making today banana cake. I hope you like it. It's easy and it's fast and it's very tasty. এই কেকটা বানানোর সময় একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন, কলাটা যত পাকা হবে তত মজা। আপনারা সারা রাত ফ্রিজে কলাটা রেখে দিলে সকালবেলায় দেখতে এরকম হবে। এই ধরনের কলাতে এই কেকটা সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। তো বাজারের যত পাকা কলা বা ঘরে কলা একদম পেকে গিয়েছে সেই কলার এই কেকটা কিন্তু বেশি মজা হয়। To make a banana cake, I need 3 eggs, 1 cup of sugar, 1 cup of walnuts, 1 cup of butter, 3 cups of self-raising flour, 3 bananas, and teaspoon of salt, vanilla essence, cinnamon, bicarbonate soda. ব্যানানা কেক তৈরি করতে ইনগ্রেডিয়েন্টগুলো খুবই সোজা। যে দেখো, 3টা কলা, 3টা ডিম, আর 3 কাপ সেলফ রেজিং ফ্লাওয়ার। এটার ভিতরে বেকিং পাউডার দেওয়া আছে। আপনাদের ময়দাতে বেকিং পাউডার না থাকলে আপনারা 1 চিমটি ইউজ করবেন। আর 1 কাপ করে চিনি, ওয়ালনাট আর বাটারটা একটু গলিয়ে নিতে হবে। আর 1 চা চামচ করে এই 4টে উপকরণ। এখানে আছে লবণ, ভ্যানিলা এসেন্স, দারচিনি গুঁড়া আর বেকিং সোডা। Smash the walnuts, not really very big size, not really very small size. I need like this size. ওয়ালনাটগুলা খুব ভালো করে ম্যাশ করে দিচ্ছে, কিন্তু একদম গুঁড়া গুঁড়া পাউডারের মতো হবে না, একটু দানা দানা থাকবে, বেশ বড় বড়ই দানা দানা থাকবে। Okay, I'm done. Look, I smash it like this. That much enough size. I love this size. Now we smash 3 bananas. We don't need very smashed. খুব স্মুথ করে আপনাদের এটা করতে হবে না, মোটামুটি একটা কাঁটা চামচ দিয়ে এটাকে একটুখানি সুন্দর করে স্ম্যাশ করে দিলেই হবে। Yeah, done. Like this. এখন একটা বোলের মধ্যে সব কিছু নিয়ে নিচ্ছে। Until they're creamy looking. Then put the vanilla. দারচিনি গুঁড়া। Now we put the 3 eggs. Because when we put the banana, because we don't need it to be very smashed. বেশি একদম মিক্স করতে হবে না ব্যানানা দেওয়ার পরে, হালকা ভাবে একটু মিক্স করলেই হবে। অল্প অল্প করে ময়দা দিয়ে এটাকে মিক্স করতে হবে Very carefully. লবণটা দেওয়া হলো।
অল্প অল্প করে ময়দা দিবেন আর মাখাবেন। See, it's very sticky and it's very hard, but it's in the oven will be very soft. এটা এখন কিন্তু ভীষণভাবে স্টিকি ভাব চলে আসছে, কিন্তু যখন এটা বেক হবে তখন খুব সফট হবে। আর এখন লাস্টে বেকিং সোডাটা দিয়ে দেওয়া হলো। Last thing, the walnut. সবার শেষে ওয়ালনাটগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। I will leave some for decoration. Well, the decoration for the cake. That much is enough. ডেকোরেশনের জন্য অল্প একটু রেখে দেওয়া হলো। এনাজ ভীষণ সুন্দর রান্না করে। আমরা পরবর্তীতে আরো অনেক মজার মজার ইরাকি রেসিপি আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করব ইনশাআল্লাহ। Yep, it's done. We now prepare the tray. Option 2 trays. So if you want to do banana bread, you need this tray, but I prefer this tray because more nice, and this part it make more air comes from for the cake and give you a very nice shape. I want to show you this tray. You need to be non-stick. You can use butter. Just make the butter by your hand like this, so you be sure 100% is not a stick. এনাজ বাসা একদম স্কুলের পাশে। স্কুলের বাচ্চাদের নয়েজ আসছে ব্যাকগ্রাউন্ডে। And I prefer to use butter. If you want the unused flour, so that's 100% sure not to stick. And it come perfectly. So we're ready to put the cake inside. Just make it equal by the spatula in the tray. একটু সুন্দর করে শেপ দিয়ে নিচ্ছে। Now it looks perfectly. I just put this walnut in the top as a decoration. You should open the oven before to be a bit warm. So you need to put the oven about 150 and takes about 20 to 30 minutes. দেখুন ওর বাসায় আমাদের নয়েজটা আসছে। ওখানে দেওয়ার আগে আপনাদের চট করে একটু দেখিয়ে আনি। একদম স্কুলের সাথে, খুব সুন্দর লোকেশনে বাসাটা। বাচ্চাদের এখন লাঞ্চ ব্রেক। এটা মেলবোর্নের খুব নামকরা একটা স্কুল। এখান থেকে প্রচুর নয়েজ আসছে। ওকে, আমরা আবার চলে যাই এখন একটু ওভেনে দেওয়ার জন্য। 5 মিনিট ওভেনটা গরম করে নেওয়া হলো। এখন 150 থেকে 160 ডিগ্রিতে আমরা 20 মিনিট এটাকে রাখবো। ওকে, ফিরে আসছি 20 মিনিট পর। বানানা কেকটা বেক হতে হতে আমরা খুব মজা করে এখন চা খাবো। যে দেখুন, যখনই আমরা মিডল ইস্ট ফ্রেন্ডের বাসায় আসি আমাদের গ্রুপে, তো আপনার ইরাকি, ইরানি, সৌদি আরবিয়া, ওরা সবাই সবসময় এই ধরনের একটা ট্রে থাকে। এখানে আপনার সূর্যমুখীর সিডস, এই ব্ল্যাকটা, এটা আস্তে করে কুটকুট করে খায় আর গল্প করে। সুন্দর করে দাঁত দিয়ে ভেঙে
ভিতরের সিডটা খায়। এটা খুব মজা। প্রথমে আপনারা এটা দাঁতের তলে নেবেন, তারপরে সুন্দর করে যে এর ভিতরে ছোট্ট একটা বীজ থাকে, এই যে Like a bird. ইয়া কুটকুট করে যেমন পপকর্ন খায় এরকম খেতে মজা। আর এই চাটা এত মজা, এত মজা। এটা আপনারা যে কোনো অ্যারাব শপে পাবেন। এটার ভিতরে আপনার এলাচি, দারচিনি সব ধরনের স্পাইসি দেওয়াই আছে। এটা আপনার লেবানিজ, ইজিপশিয়ান যে কোনো শপে এই চাটা পাবেন। তো এইটা জাস্ট গরম পানিতে একটা টি ব্যাগ দিয়ে, আর কোনো কিছু করতে হবে না। আর যদি আপনারা চিনি কম বেশি খেতে চান এটার সাথে মিশিয়ে নেবেন। ভীষণ মজা। তো কেকটা প্রায় হয়ে এসেছে, আমরা এখন মজা করে চা খাই। Okay, now we check the cake if it is ready or not. You can check by the frog. If it came in non-stick, like I just a little bit dip. See, that mean is ready. There is nothing stick with, so you just turn it off, and the cake is ready. I know we can show you after being a little bit getting cold. See how it's non-stick? That's because we put butter on the flour. We just need it to be a little bit cool. ওকে, একটু ঠান্ডা হলে আমরা এটা সুন্দর করে পরিবেশন করব। একটু ঠান্ডা হবে তখনই কিন্তু এটা এর মধ্যে ঢালা হবে, না হলে কিন্তু ভেঙে ভেঙে যাবে। তো এখন মোটামুটি ঠান্ডা হয়ে আসছে, এখন আমরা এটাকে ঢালবো। ওয়াও, খুব সুন্দর হয়ে আসছে, দেখুন কত সুন্দর লাগছে দেখতে। ওয়াও, তো সুন্দর একটা ফ্লেভার আসছে, দারুণ। রেডি ব্যানানা কেক, ভীষণ মজা। Done. I want to show you from inside how the cake looks like. I will make your mouth watery. It's very soft. My kids love it. Wow. It's very hot now, that's why it's a little bit going on. এক কাপ চায়ের সাথে এটা খেতে ভীষণ মজা, ভীষণ সফট এটা। ইয়াম। You can have it with tea, afternoon with the family gathering, or you like share it with a friend. আশা করি আপনাদের রেসিপিটি ভালো লাগবে। অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে কেমন লাগলো। আর ফিউচারে আরও মজার মজার ইরাকি রেসিপি আপনাদের সামনে আমি শেয়ার করব। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি করে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।